because they loved Lord Jesus. நேற்று இன்றைய தினமோ many of you committed your life and we wish you well. ஹெவனில் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு. இந்த டெஸ்டிமனி டைமில் will you be able to come forward and say how much the Lord loved you and how much you love the Lord and what you would like to do for Him in the future? And what have you learned in the camp yesterday and today? ஸோ ஆண்டவரை பற்றி சாட்சி சொல்கிற நேரம். ஸோ இன்டர்மீடியட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேர் வாங்க.